of the coronavirus in the country, because on the 41st national situation report since the confirmation of the first case of the coronavirus in the Gambia, the Ministry of Health announced the confirmation of 5 new cases of the virus. This brought the total number of cases in the Gambia to 17, with 7 active cases under treatment. So 5 new positive cases of COVID-19 have been reported. One of the highest number of cases confirmed in a single day. Of these, 1 case was reported from Central River region, and this is the first confirmed case from that region. While 1 is epidemiologically linked to the 12th case, 3 were close contacts of the 11th case. All confirmed cases have been in quarantine and are now moved to the treatment center. Only 1 of the confirmed cases is symptomatic. Out of the 28 test results received, 5 were positive for COVID-19, 2 were probable cases, and 21 were negative. Both probable cases are also linked to the 12th case. While no new person was taken into quarantine, 2 were discharged after testing negative for COVID-19 upon completion of their quarantine period. 101 low-risk contacts are being regularly followed up to ascertain manifestation of symptoms of COVID-19. The country currently has 72 persons under quarantine, 7 active cases, and 2 probable cases. A total of 555 tests were conducted, and 17 are positive. 316 people completed quarantine, 690 contacts traced, and 310 people completed follow-ups. Now, with the number of confirmed cases of coronavirus in the Gambia approaching 20, the Ministry of Health has begun mass testing in different communities. RRT to vigorously and systematically investigate and establish the possible source of infection of the new cases. Conduct thorough contact tracing in the North Bank East Health region in order to track all possible contacts of the recent case who came into the country through Farafenya. Follow up with the Supreme Islamic Council on the domestication process of safe Ramadan guidelines on COVID-19 preventive measures. Strengthen surveillance at all points of entry, including the undesignated ones. Voluntary testing of all patients with respiratory symptoms at all health facilities. Engage private pharmacists to report clients presenting flu-like symptoms to the RRTs. Finalize SOPs on community engagement and social mobilization for social and behavioral change approaches on COVID-19. Ministry of Health and the RCCE committee to work with municipalities on the community engagement. Strengthen RRT and contact tracing teams at all regions. Establish isolation centers in all major health facilities and hospitals. And deploy newly hired health personnel to their duty stations, and also enforcement of the letter and spirit of the restriction orders contained in the state of emergency declared. Dr. Mustafa Bitey, Director of Health Services at the Ministry of Health, they are speaking, confirming Gambia, of course, registering new 5 cases of COVID-19 in the country. Well, lima ci tiit rek mooy benn bi moom suma région la jógee mooy CRR tiit na dem saa nekk ñu wax ko buñ demee ñu ba ñu foone yëf yi léegi tey mu wàññeeku gis nañ ne si weekend bi samedi ñu am ci juróomi case ci réew mi. ñu ngi ko soog a gis namba bu toll noonu ci benn fan ci réew mi seen gis-gis ci mbir mi waaye tamit ñu gis ministre bi am na commencé am beneen taxawaay mooy mass testing waaye first ci confirmation bi
juróomi cases si benn fan. loolu moom kay doy na waa trop Amadou bu tiital na askan bi tam waaye li ñuy def rek mooy gën a bàyyi xel rek parce que xam naa ne nit ñi tam nuñ doon sàgganee bagage yi dinañ si gën a bàyyi xel parce que dafa am daal dafa mel ni am na lu nit ñi doon wax si gannaaw tuuti. dafa mel ni loolu mu ngi bëgg a mu ngi raam te luy raam si ñeg bi la jëm pour ñu gis ne dañu continuer di gis moo keesi si biir réew mi fii. so loolu nag tiital na askan bi te lu dara loo xam ne ni la mun na tiital nit because problème bi mooy ne benn yoon rek ñu am si 5 cases loolu mu ngi door a am xam nga. su ko defee man lu maa wax rek mooy askan bi gën a bàyyi seen xel am nga ñu bëri sax foog na ne lii moom jee na. ba léegi am na ñu ko gëmut sax. waxuma la ñu ko gëmut sax. waaw ñooñu moom ba léegi ñu ngi fa waaye ñu ko gëmoon sax dañ foog ne lii jee na xam nga daf fi tam benn time bu nga xam ne day nekk 0 case. soo ñu ne gis loolu lii leen dee wax fii dara amu fi. lii nii gars yi dañ ko dee def pour ut xaalis rek waaye ñu gën a bàyyi seen because lii is very serious ñuy togg te nag nu mu commencé génne ni moo garaaw ñu ko am si région si di ko am si biir dëkk bi ko ñi nga xam ne xam nañ ko amul kenn ku nga xam ne dafa ñëwaale indiwaale ko soo façon bi mooy problème bi bu nga xam ne dafa juddu si biir boobu c'est problème boobu nag buñ si àggee léegi askan bi war nañ gën a bàyyi seen xel jël seen motuwaay te xam ne lii dafa serious because su demee ba suñ biir rek muy jurante foofu rek problème bi am na Amadou boobu moom bu dafa garaaw julde local transmission bi lay wax te am nañ ci 4 cases overall mu nekk juróomi cases mu nekk li nga xamante ne mooy mbir mi commencé naa gën a doy waar because tamit noonu lañ ko gisee ci yeneen réew yi gradually muy yokku benn ñett juróom de muy yokku ba ñu gis ay figures yi nga xamante ne dafay tiitlu daal ci ni ma ko mën a waxee naka nga jàngatee situation bi fu ñu toll ak mbir mi yëpp ci réew mi. dafa scary Amadou. because local transmission moom te lu ko gën a scary moo nekk ne time boobu noonu indi urban area rek la waaye léegi kon ka dem na si dex yi loolu moo nekk problème bi because xam nañ ne ñooñu mostly fii nit ñi luñ dee mun a jël precautionary measures ñoom luñ ko dee mun a jël yooyu noonu because most of them dañ gëm ne waaw coronavirus bi amut wala yi fi politics la and all so loolu moo gën a am andi jafe-jafe sax si biir réew mi te xam naa ne daal léegi it's scary daal because in the Central River region where they confirm one ñu ñaan si yàlla rek mu em si boobu waaye su dee ne moom dafa la waaye the issue here is kooku noonu ndax yàgg naa nekk ak coronavirus bi demuñ testing if that is the case then it means ne people are expecting more cases from that area so dafa doy waar torop honestly masiba la honestly waaye loolu daal I think ne health authorities bi man comme nu ma ko gisee gars yi dañ dem war a dem foofu noonu those communities around gars yi ñu def mass testing of coronavirus te commencé nañ ko di jubluwaay bi loolu ci ministry bi loolu la mass testing gis nañ ko for exemple Sénégal buñ commencé def mass testing lañ commencé am more cases léegi dem nañ ba romba 1000 cases ci biir Sénégal te waxoon nañ ko da wax last week Gambie buñ demee sax buñ tolloo sax ñu ne ñun amaguñ benn case Sénégal di am ay 1000 cases ñun xam ne ñun dooraguñ sax parce que ñun ci biir Sénégal lañ nekk so loolu obviously concern bi def war a nekk every time and people should be more cautious be more concerned about the situation loolu war nañ ko gën a mën a bàyyi xel Minister of Health ñooñu dem wala jël beneen façon yi bu ñoo waxee ak nit ñi bu mooy bii mooy communication waaw communication bi tam dañu war a indi lu ees pour wax ko nit ñi parce que bii sàppi na nit ñi léegi ay raxasu leen dañ gën a war a jóg dugg si biir nit ñi gën leen waxal bu ko nit ñi da ngay dégg nit ñi raxasu leen ba sonn fii dara amu fii soo lan la ñoo jël lu bees loo xam ne nii dina dugg si noppi nit ñi wala si boppi nit ñi pour ñu xam ne feebar bi dafa am te mu ngee law because mu ngee law Amadou 5 new cases benn one time loolu is very serious loolu nit ñi war nañ see bàyyi xel bu baax kon taxawaay bi war naa nekk leneen lu bees leen war a jógaat dina war a amaat beneen lu bees loo xam ne nii communication bi dina àgg every corner indi Gambie boo xam ne ni ñëpp dinañ ko jot ba pare mu nekk lu bees loo xam ne nii nag wala ñu ut ñu bees ñoo xam ne dinañ mun a wax kilifa itam jóg dugg si jéem a wax ak nit ñi wala dem si plateforme yi di jéem a wax ak nit ñi because it's very serious because am na lu nga xam ne nag yeneen réew àttan nañ ko bot ñun àttanuñ ko def waaw léegi lu koy waxat nañ ko ñun àttanuñ ko dëgg definitely waaw juldi yaa ngi doo wax ci li nga xamante ne mooy ci mass testing bi te loolu dafa am solo te foog naa ministre bi commencé nañ ko te loolu foog naa ne loolu am solo la te loolu mun nañ cee njortu ne di moo bu ñu defee mass testing di moo cases la ñu am bu dee affaire because local transmission bi bu commencé rek mooy problème that's serious waaw wàllante bi suñ biir
waaw loolu moo gën a garaaw te loolu commencé na xew marché yaa ngi jaxasoo garage marché moom so affaire la daal Amadou te another issue moo nekk ne nit ñi fu mu nekk nii sax su feebaree sax du mun a dem si hospital bi because dañoo ragal ne ok suñ demee mi bi dinañ ma test si virus bi and all. So at the end of the day man comme nu ma ko gisee si man su ma gis-gis moo nekk ne aside from the coronavirus nit ñi they are expecting other diseases yoo xam ne they are more dangerous. Gis nañ ne lii malaria mu fa loo xam ne is a very dangerous disease. So loolu noonu nit ñi duñ dee dem lopitaan suñ feebaree sax dañoo ragale ok man su ma demee lopitaan mun na am dinañ ma test coronavirus yaa ngi toog mun na am amuloo coronavirus waaye mun nga am nga beneen jàngoro boo xam ne mun na laa lor o mun naa andi yeneen so lii loo xam ne nit ñi dañ ko war a bàyyi xel comme nit ñi luñ ko dee waxee rek buñ stigmatize COVID-19 is like any other disease so feebaroo rek dama si lopitaan di nga faju ji I think that is more important nekkut yokkee na rek ngay aar waaye di nga aar sa njaboot ak of course the Gambian population at large. ok mu ngi noonu su ko defee comme niñ ko waxee suñ team baa ngi ci biti dañoo jokkoo ak ñoom léegi ñu ngi doon wax ci mass testing bi te loolu dégg nañ ne Bakau lañ ko commencé su ko defee foofu la ñoo dem si léegi ni jokkoo ak team bi def li nga xamante ne mooy jàngat ak yu mel noonu now of course we were talking about the mass testing now the show began in Bakau due to the possible growing number of cases from that and of the coast. Our colleague Ibrahim Ba is currently at the Bakau Post Landing Terminal for latest pictures of the ongoing COVID-19 fight. Thank you very much, Press, again for having you on the line. Now, what is your observation for the move taken by the Minister of Health in Bakau? Thank you, Amadou. So just to say that if you are yet to have your COVID-19 face masks, don't go out until you speak to the iAfrica tailor, so for a locally made one, if you are not lucky to have the original one. So this move is a magnificent one again, because the ministry is now taking, the option of going to the communities and get everyone as much as possible tested. So this is coming at the second time when a total number of 5 cases are confirmed in a single day. You remember around the mid of April, the 5 cases were confirmed on a single day. That resulted to the Ministry of Health, taking the option of testing every individual held in quarantine centers. So that was the first move. Now another 5 cases are confirmed on a single day. What it means, there are no more waiting people to come to the health facilities, because initially one has to get to quarantine centers to be tested or go to health facilities and, upon manifesting certain signs and symptoms for the testing to be conducted. But now what we're seeing the Ministry of Health is doing, the health workers, frontline workers for COVID-19 are getting down to communities to conduct mass sensitization. There is a shift from the media campaign to now community campaign accompanied by the mass testing for the coronavirus across the country. And the situation has started in Bakau, so it is supposed to be an ongoing one, Amadou. All right, very well. Now, if I may ask, why Bakau? And is the case a major problem, one in Bakau? We now know that the scenario of local transfer is being noticed, because initially it used to be almost imported cases. All cases were imported from Europe and our neighboring Senegal. It used to be the feeder of COVID-19 cases to the Gambia. But as of now, there are a number of local transfer of cases, which becomes a major concern for the Ministry of Health. And one of these cases is said to be from Bakau. Bakau is not far from the capital Banjul. Bakau is not far from the Serekunda market, the busy center. So Bakau being so much a center of the metropolitan towns in this country. So the ministry is not, is concerned to say that Bakau is a matter of finding out as to the history of the case. How could
a local transfer be a situation in Bakau. So that is one of the reasons. But also the ministry has also been talking about, the need to get to the communities, different areas. That is, you could recall the Bundung case, when the second case of the Gambia, which involved a Bangladesh national, was tested positive. So communities in Bundung were targets of mass sensitization, because it came at a time when some people, according to the ministry, wouldn't believe that the COVID-19 is really a reality in their community. So now, away from the campaign, now we are seeing testing. So Bakau is very important, and then later on you will discover more why Bakau is important, because we are on the landing side for boats that could come from other countries and continents. Yes, very well so. Now, how has been the turnout since Saturday? Are the people cooperative with the exercise? So when the ministry announced through its social media handle to say that testing will be done in Bakau, so people were urged to come out and check for their status of coronavirus to be able to know whether they should stay at home or really be within quarantine centers or get treated as soon as possible. So this was received with mixed feeling. People were somehow feeling that they are discriminated. Why Bakau? But later on, what we saw, a mass campaign was accompanied with this testing. You notice the presence of the National Youth Council, who are responsible for youth matters in this country. We are out and about across, towns within Bakau, different locations, to inform people as to the importance of this testing. So the National Youth Council and its, youth volunteers were from Saturday to Sunday were involved. And today they said they are going to continue the mass campaign to inform people as to the importance of this testing. So we know it is starting in Bakau, but likely it will continue to all other communities in the country. Yeah, probably yes. And you are at the sea. Would it be possible to establish if cases are landing through the terminal there? Yeah, one of the possibilities why Bakau is important is also, be having such a giant terminal, or this very beautiful fish landing terminal where boats can, just on my background, boats can land for fishing errands. So we are at the terminal, and I am, going to talk to the president of Bakau Fishermen Association, who is Ali Hussein. So Ali Hussein will explain to us how is the traffic here happen. So moro inimbara sumole gotanate yo ndolla jang badado abedamin den dol jang nyin kuol nyin anna privesos mesos nyin be tale momo be jang bulu kurangol be janne kam bulol leku nimbe darlan nyo kono fanan ka jamfanyo la domandin ka o mesol be tan ko amantara jang mbuka song ay sembe jang ninga lon ko nyin kulungo masute jan rek nga traile ayta abota damin ntol mim ya lon ko ntolle be sirin jang ne nimminu be jang mi ya lon ko luntangol lem ni be sirin jang sa e tara jang wol fanan ka min fo en ka fo ko nal bota jang altina jang kotek bari beñin terminal do mento jang science and thing so janna traffic o be nyaadile abe aka busy le fo abuka busy janna traffic o aka busy le balaka ke wularo dam maledi imagine by this time imam motara jang wobbe fang ni atara coming control ti ibaji ko molbe fa so manda molbe fa wularo bari sign coming jang kulungol be kata so mandale isaje wularo activity yake jannin 6 mobe say ba demo la normal activity dum juma ñol leka na jang juma ñol la botiol kulunti juma ñol leka la jang gambian damma fo dol beje men ka bonam bantala ni natan tolla bakaw jang man tenda dol fo de barin tolla bakaw jang gambianol bi jane mi yalon koy siata janye fansun kulungol soto ni la fansun kulungol lom amanke kon dol dam male fe dol fanam bi jane mi yalon ko bi fanan ka fisinke janne ya ko nyamende al mantra alaw kan men be bokam dula dolto pour ye lan jang barni gambianol bota jandu atata dula dolto alba alala e murnam banko ambe me gambiano ni atara ko abota jang atata sate doto den ni fenko ya kurango ni atara je
ni nata mbafule ko ya try si murung ibota daming because malo ini mune nata wala ni atara ko memurundino jandingol lem nga ambulance ko ne kamba yeta yetes ndolbe wolle to jang benun tam tangele alla oda dula dolto lokun dantankoma so bari ngamen korosije molbe siarine wati molbe siarin tamnanol to je jan comme jandung alka social distancing enforce no nyaadi yalon coming tanje ite tanje ni Bakau lalono because tanje le populate Bakau di tanje badale fanan kulungol siata Bakau di ni akoros ni tata tanje be kulungol tala everywhere bar janna image ina da jiyo kono fon ibuka kulungol taraje fiu kulungol le bijang itata bakono ni nata fanan activity ning abuka long duration ta abuka me bage mobli madam mi nyesal nali nyesang ina eta pat moli jang ni mass testament commencé ta kunundung alla mol ibeta kan pour ye test bang fo alma kibaro soto mass testing nga kibaro soto nak bar malon fo mol bita kan fo mol ma kan alla arrange menodi ni tata jang albesonna yal test fo wo betela nyaadi ni maybe ni atara ko mass fengo testing maybe ni atara ko tol bita mol no ma wol famo be sone ya bar ni tol be sirin dula killing modol bi jebe dami ite wutula ye bar ni tol kata nun ka dum mol ganke tes ngamira wole be kuwol nyin sone yandi la bari ka fo mol ye wudu kataje ate easy la nak kilingol bitaje le okay baraka ba. So, Amadou, that was Ali Hussein, who is the president of Fishing Association in Bakau here. And you've seen how he explained the measures in place at their disposal to make sure that, the preventive measures and their compliance to the government orders are all intact. And there are some other, initiative they put in place to make sure that whoever is to land on this landing site behind me here needs to be accounted for. So only Gambians for the meantime or those within Bakau are allowed to ply the sea here for fishing and its related matters. Very well. Interesting discussion there with Aliu. And just lastly, let me ask, what does this mean to the current state of public emergency? So the mass testing that have started is coming barely 10 days before the end of the 45 days of state of public emergency, which was extended by the National Assembly. So to talk about the possibility of extending it further, or is it going to end here? But the Ministry of Health and experts need evidence now to rely on to whether to extend the state of national public emergency or not. So the mass testing is likely going to generate results or more cases. If the COVID-19 is really in the Gambia, mass tests will expose the number of cases, and this is going to give a hint to decision makers whether Gambia is still going to continue like other countries, the lockdown is going to be extended, or stricter measures are going to be required or not, or maybe people go back to work and schools are supposed to resume. So right now, even though market owners, business owners are trying to say the negative impact of the COVID-19, schools are also supposed to come back because the academic year is moving, not waiting for anyone. So government needs this. The Ministry of Health, it is a challenge now to find out as to how many more cases are in the Gambia. Yes, Ibrahim Prespa, of course, senior editor and correspondent Africa. Thank you very much for your time, and stay safe. It's good that you have your very own face mask, and you do stay safe. Thank you for your time. Yeah, you're welcome. Thank you. There you go. Some very interesting updates. They are live from Bakau at the landing sites. Telling us some of the measures that the people are taking at that end of the country, and of course mass testing also began in Bakau. Mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo comme ni nga ko déggee noonu ci tënk rek xam naa ne wax bi wala waxtaan bi ci coronavirus ay mbiram ci situation bi duñ ko tënk tey dina wéy suñu ay programme ci finally rek balaa ñoo move on dégg nga li nga xamante ne mooy lim wax ak li nga xamante ne mooy lim wax ak Mr. Aliu Sène moom tamit ñoom ñu ngi jël seen measures di fexe
seen liggéey tamit ñu teg ko ci nuñ ko waxee sarta yi nga xamante ñu leen teg waaye ñu gis ne Bakau dafa mel ni cases yi foofu la gën a bariagum ci réew mi moo tax foofu leen dooree li nga xamante ne mooy mass testing bi mooy ñu test nit ñi lu bari te dafa mel ni nit ñi tam yaa ngi coopérate ñu ñëpp ñu ngi dem wédindi pour ñu tester ñu xam ne ndax am nañ ko wala amuñ ko. waaw loolu am na solo because ne ko askan bi nangu rek bañ a am si complexe toog si sa kër du ma fa dem because loolu nekkul dara waaye nag pour nga dem mooy li nga xam ne mooy jàmmi réew mi mooy sa jàmm ak askan bi nga nekkal. exactly because soo ko amee nga toog si kër demuloo te xam naa ne goo mën a dinañ àgg ak nit ñi ba si fekke leen seen biir néegi génne leen pour dem test leen. foogu mën a dinañ àgg ak ñoom ci loolu fooguma ko den su ko defee nag ni ñu war a def rek mooy ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee den ak anywhere foo xam ne gars yi dem leen fa tam na gars yi ànd ak dogal yi rek dem ku ko si amul rek nga dellu sa kër bu ko yaa ngi safe waaye nag ku ko am wax naa ne bis bu commencé jurante suñ biir rek nga nekk si biir dëkk rek affaire la soo loolu ñu moytu ko bu baax a baax definitely Julde waaw Amadou daanaka presse wax na yëpp yow tamit wax nga yëpp lu gën a am solo fii rek moo nekk ñi ñu coopérate ñu xam ne COVID-19 is real te fu mu nekk nii nekkul yow kenn yaa ngi aar sa boppa waaye yaa ngi aar ñeneen yi tamit ñoo xam ne ñu fa si dëkk bi waaw so dafa am solo torop Amadou this massive testing foofu noonu so dafa am solo torop foofu noonu waaye lu gën a am solo man lu ma nekk di gis nii suñ paree si Bakau rek buñ test rek at randomly gis nañ ne ñun fii Gambia most of times haphazard work lañ dee def ñu ngi wax ne ok Bakau rek ñu jël benn point rek fu mu amee rek keesi si rek jeex na fekk laal luñ si beneen bii bi suñu waxee massive let it be massive let everything ñu laal from all corners in Bakau balaa ñoo move to another community. ok mu ngi noonu su ko defee foofu la ñoo yemandi tey ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan coronavirus waaye nañ ci dellu ci waaye quickly rek lu ñoo def mooy jël a short break dem ñëwaat ci newspaper yu bu seet etu kër yëglekaay la lañ xëyee tey ci suba si le ci Monday bi ñu dem ñëwaat léegi. COVID-19. Leave no one behind. Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness, ranging from the common cold to more severe lung diseases. COVID-19 is the most recently discovered disease caused by coronavirus. As we fight this pandemic, we must be kind by supporting others. COVID-19 is not specific to any sex, gender, race, nationality, or skin color. So, let us not stigmatize or discriminate against anyone or certain groups. Fear of exclusion and discrimination may result in those who may have contracted COVID-19, including migrants, to hide their symptoms rather than seek treatment. This puts everyone at risk of getting sick. In many contexts, people who migrate to work, study, or join their families are key players in nation building, including combating COVID-19. Let us all play our role in challenging misinformation and discrimination against migrants. Be considerate of others' needs and do what you can to help. Encourage others to wash their hands frequently. Avoid touching their face, eyes, mouth, and nose. Practice proper cough etiquette. Avoid public places. Practice social distancing and stay at home if they feel unwell. The Gambia is called the Smiling Coast because its people are kind. Let's show that kindness in fighting COVID-19, our common enemy. Let's fight it together. For more information, or if you experience any symptoms, dial 1025. yes ñu dellu ci mu ngi noonu su ko defee noonu la ñoo def rek toon ci Julde Njaay soirée mu indil ñu lu gën a fes tey ci newspapers yi Julde ban ak ban la ñoo doore. ñu ngi amee for Standard and the Voice newspaper this morning. Okay. We will start with the Standard newspaper, and their headlines are Modu Turo Dabo's VDF to give out 130,000 bags of sugar rice. GDC's MC Cham tells IEC to deregister NRP orders. GMC executive member joins NPP. So these are the main stories on the Standard newspaper. Let us go with the Turo Dabo story.
One of the Gambia's leading philanthropists, Mamadou Touro Dabo, will give out a reported 130,000 bags of rice and sugar to people in the Gambia in this month of Ramadan. Beneficiaries will include needy people, members of the army and security services, and regional and municipal authorities. Mr. Dabo, a businessman, has been holding his massive Ramadan giveaway for many years through his NGO Vision Development Foundation. According to a source close to the foundation, the hardships brought about by the coronavirus restriction necessitated the upscaling of the giveaway this year. So this is the story on the Standard newspaper. Touro Dabo dafa yokk giveaway due to the every year daf ko dee def waaye this year daf ko increase because of the coronavirus. Exactly. ñu ngi fa woon ci samedi bi mu nekkoon lu am solo mun ña waaw lu am solo la lu nga xam ne moom yëpp baaxoon na ko di ko def xanaa bu ren bi comme ni ñu waxee rek yaatal na ko dañu jon si yëpp jot si ba pare ñoom ñëpp ku si ne ebal sa ndaw ñenn ñi topp si gouvernance deputy gouvernance si ñëw receive ko sécurité bi itam mu am ñum si jël ñooñu itam ñëw jël si ko mu nekkoon lifin lu rafet loo xam ne nii daal askan bi moom am na solo lu ñu yàgg a xaar si moom def na ko waaye dafa gën a rafet daf ko def mu gën a rafet this time ko si yaatu na te dañ lay wax ne Gambia is not only Greater Banjul area rek yaatal ko dem def si baax bu baax a baax gis si sa bopp exactly Jules ñu seet let's go with the Foroyaa newspaper. Their main headlines this morning is Gambia hospitality industry reports $6.7 billion forecast lost. GWC demands 4,500 as minimum wage for workers. Gambia registered 5 new cases of coronavirus. In Yankuba Toure's case, Chief Momodu LK Bojang testifies. And the other story is on fuel price reduction. Drivers express satisfaction, call for immediate implementation. GPU re-echoes call for journalism without fear or favor. The editorial on the Foroyaa newspaper is National Assembly gave 45 days from 26 March 2020. State of emergency will elapse in the next 2 weeks. Question of the day is, are the people fully informed and convinced of dangers of COVID-19? These are the main stories on the Foroyaa newspaper. We go with the journalism one. Today marks the 27th edition of the World Press Freedom Day. May 3rd has been set aside by the United Nations to pay tribute to journalism and journalists who have been killed in line of duty. It is also a day to remind governments of the need to uphold the values and principles of the free press while providing a platform for media professionals to reflect on the freedom and responsibility of the media. This year's commemoration comes at a time the world is grappling with the coronavirus pandemic, which poses enormous challenges to the freedom and development of the media. Details of that on the Foroyaa newspaper. Exactly. Bi suñ boss la demb lañ do magal bési journaliste bi exactly. GPU ñoom tamit ñu génnee ci bataaxal wane taxawaay bi ñaax tamit journaliste yi ñu liggéey ci liggéey li nga xamante ne mooy liggéey bu tegu ci yoon bañ a ragal ak yu mel noonu wala jeng exactly waaye tamit ñu ñaax nguur gi tamit ak ñu gën a bàyyi journaliste yi ñu def seen liggéey comme nu mu waree waaw am na solo ragal gi sax du problème luy problème rek mooy jeng gi ak par gi parce que nit ki su ragalee mun na am lu rëy lu mu bëgg a wax mu bàyyi ko du ko wax waaye lu gën a garaaw mooy jeng wala nga par si koo xam ne nag da nga fi nekkal ñëpp dafa xaw di doy waar su ko defee ñu bàyyi si xel bu baax xam naa ne xel dina daj si ñu nga xam ne tam ay taskati xibaar loolu nekk si biir réew mi te ñàkk seen bakkan si fiil bi ñoom tam ñu ñaanal leen yàlla fa mu nekk gënal leen fi ñu jógee dañ liñ bàyyi gannaaw tam yàlla teg si loxo bi nga xam ne duñ am benn réccute amiin waay waaw finally rek Julde ak Voice Voice newspaper, their main stories this morning is FSQA gets new director, board chairman, and the people take my statement out of context. VP Toure, UDP recites the explosion of BAG chairman, others, and CA describes announcement of fuel price reduction as misleading, and concerned citizen expresses dissatisfaction on the distribution of government relief food package. These are the main stories on the Voice newspaper. Let us go with the concerned citizen one. A worried citizen has expressed his displeasure about how government relief food package is being distributed to the households across the country. Thousands of bags of rice, sugar and cooking oil have been recently announced for distribution to 81
84% household of the country to cope the effect damage of coronavirus. But Alkali Cham, a native of Burfoot, who spoke to The Voice, said, "I am not happy with the way and manner things are conducted." Okay. According to him, the team tasked for registering houses skipped his compound and a compound next to him, as he said. He disclosed, "Perhaps because we are living in a good-looking houses," adding that almost everyone living in these compounds are tenants. Details of that on The Voice newspaper. Kii daal distribution bi moom mu ngi wax ne dañ skip moom këram ak kër next to him. Because ñoom kër buñ dëkk mun naa am dañ gis ne dafa rafet. So te ñu dëkk foofu yéen di ay luwaaskat lañ ñoo fay luwaas so nga gis kër gi rek nga foog ne moom ñii moom de c'est lépp sawa waaw loolu moom lu jar a bàyyi xel la rek moom ñaan ñu conclude. fii dafa bëri miskin yi nga xam ne mooy loolu de. di sol koos fekk ñoo gën a aajo sarax sax ñu nekk si mbedd bi. mu ngi noonu daal. waaw su ko defee daal. ñu gën see bàyyi xel rek te xam ne du kër gu rafet rek. bu fekkee kër gi moomu la ko da nga fa luwaas. kooku xam nga ne yelloo na ndimbal. soo ñu bàyyi si xel bu baax rek te xam ne daal waaw xam naa nañ ci delloo si. nañ si dellu si waaw ñu jox gars yi rek rendez-vous ba suba ndax waxtu bi jeex na. waaw ñu jox gars yi suba. waaw ok jërëjëf mbokk yi yéen ñi doon seetaan Eye Africa TV ci seen Good Morning Africa bi tey fii leen di yemandi. jox leen dog di ba suba incha allah di gërëm ajaratu Julde Ndiaye. waaw mun ñam Julde. soirée genn Mr Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax nga faale sax ñu dama fa ne dana am ku ko àggale. Ok, di leen jox rendez-vous ba suba incha allah for another edition of the Good Morning Africa. Do have a pleasant day and do stay safe. And stay at home. Absolutely. It's very important. Very important. ñu bàyyi suñu xel. waaw loolu lu am buñ déglu ñi nga xam ne ni lii amu fi utekay xaalis la. waaw mooy loolu please buñ déglu loolu neen moytu bagage. jërëjëf waaw jërëjëf Mon Niang jërëjëf Julde Ndiaye soirée man duma ci taxaw Mon Niang moom mooy loolu waaye jërë ngeen jëfati mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye tamit suñu yeneen plateforme yëpp incha allah ñu jox leen rendez-vous suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition yàlla nañu ànd ak jàmm di leen wax Ramadan Mubarak jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kóolute bi bye bye. Have your say. Fellow Gambians, my government has approved a $500 million emergency fund, which the Ministries of Health and Finance will work on for disbursement and use to fight COVID-19 menace. xaalis bi tege yomb na waaye xam lu jafe mooy séddale bi niñ ko séddalee ak ndax danañ ko jox ñi ko yeeyoo wala duñ leen ko jox loolu moo jara laajte. cos loo xam ne la nit yee tax ñu joxe ko te nit ñi ñoo leen fa teg te xaalis nit yi la comme xaalis population bi la wax dëgg yàlla li gënoon mooy ku nekk gis sa boppa man su ma sañoon daal ñu séddoo ko nu mu waroo buñ si def xaaj loo ñii diw nañ ko si ku nekk loo war a am nga am ko. askan bi seen dem ak dikk bu ñu wàññee mu jël ko def ko si loolu noonu participer ko si loolu noonu ba nga xam ne danañ mën a ànd ak moom si wàññi suñu dem ak suñu dikk. génne leen xaalis bi nañ ko génnee ñu def ko ñu defar suñu réew mi defar réew nag da nga koy commencé njàng mu baax nit ñi di faju feebar di faju tan feebar di faju dafa xemul kombo loolu affaire bi du kombo rek nañ génne ci àll bi yëpp ñu defar fa hôpital li war man mi nekk kombo moo war ka nekk fototo moo war ka nekk Pakaaw Njóogu moo war ko nekk feneen. waaye nit doo ko mën a wax mu teg këram joxuloo ko dara lu mu lekk soo ñun balaa corona dañu rey xiif moo ñoo rey. nguur bi su nekkee ne 500 millions Gambie ñaata population bi ñu ñaata lañ. 2 point or 1 point. ok 2 point boobu noonu su nekkee dañ ko war a séddale si nit ñi ku nekk ñaata la war a am. million su bëri soosu noonu nañ ko xaaj jox xel benn xaaf ñu téyegum ñu jël beneen xaaf bi yóbbu ko ci communauté bi ñu téyegum. silang ni nga arda koye bulu courant lu sotota ani borolu sayin pentanglu panande ñante hakkilo faylol fanan kanne ya foko nga ta si suwo kono man sala million be maburu nga bulo kono man sana la kuwol bebe kuwo be kala jeto hanen ñin min fankana fontolen ko nga ta si suwo kono foytolo man tara man sa do kuwol nin karo fate man tara kejo xaalis boobu dañ ko war a xaaj ñu jël xaaj bi dugal ko si wéru yaram bi ñaareel xaaj bi dugal ko si askan bi. Have your say.